Hello, I am Miss April and welcome to another Bilingual Storytime. Hola, yo soy Miss April y bienvenidos a otra hora de cuento en español. This week we have another special Storytime brought to you by our friends at Recycle. Esta semana tenemos una hora de cuento especial presentada por nuestros amigos de Recycle. Today we'll read Why Should I Recycle? Hoy vamos a leer ¿Por qué debo reciclar? In my family, we recycle our garbage. We return things so they can be used again. En mi familia, reciclamos nuestra basura, devolvemos las cosas para que se puedan volver a usar. We didn't always recycle. No solíamos reciclar. We used to throw everything away. Antes, tirábamos todo. On our way to school, we always pass Mr. Jones' house. Mr. Jones is our teacher. En nuestro camino a la escuela siempre pasamos la casa de Señor Jones. Señor Jones es nuestro maestro. One day we saw him putting a special box with cans, bottles, and papers by the gate. Un día lo vimos poniendo una caja especial con latas, botellas y papeles junto a la cerca. What are you doing? ¿Qué es lo que está haciendo? This box is for recycling. All these things are taken away and used again, said Mr. Jones. Esta caja es para reciclar. Se van a llevar todas estas cosas y serán usadas de nuevo, dijo Señor Jones. What's recycling? ¿Qué es reciclar? Lo explicaré en la escuela. I'll explain at school. In class, Mr. Jones asked us what we did with our trash. En la clase, Señor Jones nos preguntó, ¿qué hacemos con nuestra basura? We put it in the garbage can. Lo ponemos en el basurero. It's just old garbage. Es solo basura vieja. What do you do with your garbage? Mr. Jones said garbage contained lots of useful things that can be recycled or used again. Señor Jones dijo que la basura contiene muchas cosas útiles que se pueden reciclar o usar de nuevo. Why should I recycle? ¿Por qué debería reciclar? Oh, I wanted to show you. The kid's picking his nose. Mr. Jones took the class to a recycling center. It had separate containers for bottles, cans, plastic, clothes, and paper. Señor Jones llevó a la clase a un centro de reciclaje. Tenía contenedores separados para botellas, latas, plástico, ropa y papel. What do you think happens to all the glass that goes in here? Asked Mr. Jones. ¿Qué creen que pasa con todo ese vidrio que entra aquí? Preguntó Señor Jones. It all gets broken down to make new shiny bottles. La quebran para hacer nuevas botellas brillantes. He's drinking some soda. Está tomando una soda. And guess what happens to all the cans that go in here? Asked Mr. Jones. ¿Y qué creen que pasa con todas las latas que entran aquí? Preguntó Señor Jones. They get melted down to make new metal things, such as bikes and scooters. Se funden para crear nuevas cosas de metal, como bicicletas y scooters. Wow! And what about the paper and plastic that goes in here and here? Mr. Jones asked. ¿Y qué pasa con el papel y el plástico que entra aquí y aquí? Preguntó el señor Jones. What do you think happens? ¿Qué crees que es lo que pasa? The paper gets shredded and used to make new books and comics. El papel lo trituran y lo usan para hacer nuevos libros y cómics.
All these things come from garbage we just throw away. Todas estas cosas vienen de la basura que tiramos. This plastic can be used to make all kinds of things, including clothes. You might be wearing some, said Mr. Jones. Este plástico se puede usar para hacer todo tipo de cosas, incluido la ropa. Es posible que lleves puesto algunos de esos, dijo Señor Jones. So why waste waste? Entonces, ¿por qué desperdiciar el desperdicio? Most of the garbage we put in the trash can gets buried in dumps that spoil the countryside. It's good to recycle as much as you can, said Mr. Jones. La mayor parte de la basura que ponemos en el basurero queda enterrada en basureros que estropean los campos. Es bueno reciclar lo más que puedas, dijo Mr. Jones. And here's the dumps. So what else can we recycle? Entonces, ¿qué más podemos reciclar? Clothes, books, and toys that you don't want can all be taken to the second-hand store, explained Mr. Jones. Ropa, libros y juguetes que ya no quieras pueden ser donados a tiendas de segunda mano, explicó Señor Jones. The food we buy at supermarket comes in packages that can often be used again. La comida que compramos en los supermercados viene en contenedores que se pueden volver a usar. Don't waste, Mom. No tires la basura, mamá. I told Mom and Dad about our trip to the recycling center. Now we buy recycled things at the store. Le conté a mi mamá y a mi papá sobre el viaje al centro de reciclaje. Ahora compramos cosas recicladas de la tienda. Recycled paper helps save trees. Papel reciclado ayuda a salvar árboles. We always recycle the plastic bags too. También siempre reciclamos las bolsas de plástico. We brought our own bags, thanks. Gracias, trajimos nuestras propias bolsas. We also recycle everything at home. Fruit and vegetable peelings get recycled on our new compost heap. También reciclamos todo en casa. Peladuras de fruta y vegetales se reciclan en nuestro nuevo montón de abono. The compost helps my mom's prized vegetables grow. El abono ayuda a que crezcan las verduras de mi mamá. Now we recycle so much garbage, there's hardly any left to put in the can. Ahora reciclamos tanta basura que casi no queda nada para poner en el bote de la basura. Recycling is kind to nature. It saves money and it's fun. El reciclaje es amable con la naturaleza. Ahorra dinero y es divertido. Thank you for joining us for this week's story time, and now it's time for this week's craft. Gracias por acompañarnos en esta hora de cuento. Ahora es tiempo por la actividad de esta semana. Let's make a lava lamp. This craft was created by Science Bob. For additional crafts, visit sciencebob.com. Supplies. You will need a clear empty bottle or jar, 1/4 cup of vegetable oil, 1 teaspoon of salt, water, and food coloring. Step 1. Fill the container about 3/4 full with water. Step 2. Add about 5 drops of food coloring. Step 3. Slowly pour the vegetable oil into the glass or bottle. See how the oil floats on top.
Step 4. Sprinkle the salt on top of the oil. Watch blobs of lava move up and down in your glass or bottle. Add another teaspoon of salt to keep the effect going. That's all for today. Don't forget we have lots of other virtual story times to check out. Check out www.cityofcorona.com/library for additional e-media. Goodbye, friends. Hasta luego, amigos.